So internal structure of Earth, Earth's interior from the surface to the core. So it has a radius of Earth radius which is 6371 kilometer. This is the average radius, and the polar radius it is 6356 kilometer, and equatorial radius it is 6378 kilometer, and average 6371 kilometer. From the surface to the core it is 6371 kilometer, and it is divided into different layers. So मतलब polar radius of equatorial radius with difference of 21 kilometer. So from the surface to the interior हमें तो travel करती तले हमें different layer encounter कर. But हमें जितने depth को जिबा जितने temperature increase कर. तो कौनती geothermal gradient. Geothermal gradient. From the surface जहाँ हमें depth को जाऊँगी हाले the temperature will increase 25 to 30 degree per kilometer. So per kilometer रे 25 to 30 degree temperature rise करे ताकि कौन दी geothermal gradient. It is not same everywhere on the earth. But different places में low पाइबो नहले high पाइबो. But generally it is between 25 to 30 kilometer on the upper part of the crust or to the lithosphere part. तापर बेसी depth कले ये geothermal gradient पुणे अधिक बढ़ी जाए. Due to temperature इतने increase करे, so we cannot access the interior of Earth directly. So directly हमें study करी परिबा नहीं. So interior Earth भितरे जहाँ भी information आसे, it is come through volcano. So volcano through रे आसे, so volcano रे हमें composition जानी पड़ती. Earth रे interior कौन सी है volcano. It brings the interior material to the surface. ता through रे हमें composition जानी परिबा. ता सहित तुम्हारा Earth रो जहाँ structure it is also similar to meteorite. Because Earth meteorite or an extraterrestrial body, so meteorite house extraterrestrial body Earth भी सही से तैयार है. तो meteorite रो जहाँ composition अच्छी layering अच्छी it is similar to Earth. तो आपको study करेंगे हम Earth विषय जानते हैं. The detailed internal structure it is basically studied indirectly by seismic study. By seismic waves that produce or generated during earthquake. तो शॉक वेव को जाए तो देखिए earthquake टाइम रे प्रोड्यूस. So this wave it travel through the earth and it follows Snell's law. तो कौन law follow करे? Snell's law follow करे. Snell's law रे कौन था? रेयर और डेंसर मीडियम को जब लाइट जाऊँची तारे डिफ्लेक्ट करे कि डेंसर और रेयर मीडियम को जाऊँची लाइट डिफ्लेक्ट करे. मीनिंग होची कौन सी change in तुम्हारो medium it will be reflected by the deflection of the ray. Simply wave जितना travel करे from seismic wave from one medium to another, गोटे denser गोटे rarer जाऊँची गोटे material जाऊँची से भी simply तारा deflection show कर. तो तार थ्रू रे हमें जानी परिवार जब हमें seismic wave रो study करिबा ताल को जगह तार velocity decrease करची को जगह velocity increase करची that will indicate a change in material or that will indicate a change in layers. तो अर्थ रो इंटीरियर विषय जहाँ भी हमें जानते that is from seismic wave study. तो हम देखिए first what are different types of seismic waves. So seismic waves it can be classified into two types. दीटा type में broadly seismic wave को divide कर परिबो. One is called as your body wave. One is called as your body wave. Another is called as your surface wave. So body wave includes two types. One is B wave, another is your S wave, and surface wave also include two types. One is L wave, another is your R wave. B wave or S wave we can say, or L wave or R wave we can say. These waves, when they travel through the earth or travel through any material, they give information about the material. Waves of material property over depend करती अंकर velocity or other things that depends upon the property of the material. So now we will study detailed about these waves.
First, we'll see primary wave, or it is called as your P wave. One was the primary wave, P wave. The primary wave is being called it is the fastest wave, and it is the fast wave. It can be felt during the earthquake. Earthquake ହେଲା ମାନେ ତୁମେ primary wave ହେଉଛି fast feel କରିପାରିବ ବା it will reach the seismic station fast. That's why it is named as primary wave because it is the fastest seismic wave among all waves. ଯେତେ ତୁମେ P wave, S wave, L wave, R wave ସବୁଠାରୁ P wave ହେଉଛି fastest. ସେଟାକୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ୱେଭ୍ କୁହାଯାଏ ନହେଲେ ପୁsh and pull ୱେଭ୍ କହିପାରିବ ନହେଲେ ପ୍ରେସର ୱେଭ୍ କହିପାରିବ। So the primary wave it is longitudinal in nature. Longitudinal in nature जोटा कि similar to sound wave. का सହିତ similar हबा sound wave सହିତ similar। So it propagates like this. Suppose ଗୋଟେ spring एमती extend କରୁଛ spring टा केन vibrate करिवो एमती vibrate करिवो and it will move in that direction सेही direction में move भी करिवो। So the primary wave it vibrates in the direction of propagation. जेतने गोटे थिंग गोटे वेव गोटे सब्सटेंस में ट्रैवल करे से सब्सटेंस से जहाँ भी मटेरियल अच्छे बा सब्सटेंस जहाँ आयन बा एटम्स अच्छे ताको वाइब्रेट करे जो पी वेव ट्रैवल करे से सब्सटेंस को वाइब्रेट करे इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। सो इसमें स्प्रिंग को टाउन तो स्प्रिंग टा के कि इट विल लाइक दिस बाहर तक पहुंची इट विल कंप्रेस देन इट विल रिलैक्स। तो गोटे गोटे पोक देखते एमती जाए कि चपी आगू जी पुणी चपी आगू जी कि हारमोनियम आम जो बजाती जो थे स्क्वीज करती खोलती स्क्वीज करती खोलती सो से अनुसार इट विल मूव इट विल कंप्रेस एंड रिलैक्स और कंप्रेस और एयर फ्रैक्शन से मूव से थ्रू रे जीव तो एटा वाइब्रेट करिवो जो डायरेक्शन है सही डायरेक्शन में प्रोपगेट करे। तो इन केस ऑफ पी वेव it will vibrate in the direction of propagation. It will vibrate in the direction of propagation. Then P waves, it is called as a dilational or irrotational wave. P wave को कहते हैं dilational, it can change the volume. Volume change करा सकते हैं तो dilational कहते हैं। but rotation किसी हुए नहीं तो vibration straight nearly हुए से kind of irrotational wave को भी and there is analogous to sound. So primary wave it can travel through all medium. It can travel through solid, liquid, gas. It can travel through all medium. There is a very short wavelength and high frequency. Is a common thing. Then P wave it is called as your primary wave or comparational wave. It is also called as your comparational wave. Now, the velocity of P wave it can be calculated by this formula K plus 4 by 3 mu by 0. So your Vp is equal to velocity of P wave and calculate it in kilometer per second or meter per second. Then K it is your bulk modulus. Or you can say incompressibility. Bulk modulus it is change in volume. Then del P by
P divided by del V, जोटा कि हमें तुम्हारा shear strain by volumetric strain तुम कहते हो, है ना? So it has a unit of Pascal, जोटा कि तुम्हारा कार यूनिट हवा प्रेशर यूनिट जहाँ से आछो पास्कल. तो पास्कल है जो तुम्हारा पास्कल होची कोड तुम्हारा प्रेशर आसी. যদি हम प्रेशर देखिबा ताले प्रेशर होची न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन होची मास इनटू एक्सेलरेशन, मास kg, एक्सेलरेशन होची मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर. It will be kg by meter into second square. This is equal to Pascal. So 1 Pascal is equal to 1 kg by meter second square. We can write down like this: kg meter inverse second over inverse. 1 Pascal. So anything you are saying 1 Pascal means kg per meter into second square. Remember 1 bar also a unit of pressure. 1 bar equal to 10 to the power 5 Pascal. We can also write down 1 MPa, it is 10 to the power 6 Pascal. 1 megapascal, 1 gigapascal, it is equal to 10 to the power 9 Pascal. Next comes to mu. Mu, it is shear modulus. Shear modulus of rigidity, you can say. Shear modulus or modulus of rigidity. It is your shear stress by shear strain this is your unit of same Pascal. Unit is same your Pascal. This thing is your change in pressure, it is del P. Okay. So change in pressure by volumetric strain. Correct for you. Your bulk modulus, correct. So incompressibility incompressibility is your change in pressure divided by volumetric strain. That is del P equal to del V by V. Okay. So correct this one. So shear modulus, it also has a unit Pascal. Shear stress by shear strain. When it comes to your density, it is, you can calculate it by kg per meter cube or gram per centimeter cube. This is your equation. So velocity of P wave is equal to K plus 4 by 3 mu divided by rho. So primary wave, it is the fastest wave. It is called as a push-pull compressional. It can equal to sound wave. It is longitudinal in nature. It can travel through all medium, that is solid, liquid, gas. It can change the volume during its travel or its motion through the body. Then it is the vibration is parallel to the propagation. It
it has short wavelength, high frequency. So these are the characteristic of primary wave. Then we'll move to H wave, that is your secondary wave. So secondary wave, it is called as H wave, but it is transverse in nature. It is transverse in nature. That means the propagation, it is perpendicular to vibration. So तुम गोटे रोप जदि कौन से बांधिबो त ताको जदि हम शेक करबा ताले रोप रो वाइब्रेशन उची परपेंडिकुलर अपर टू द प्रोपागेशन, जो डायरेक्शन से प्रोपागेट करछ ताको परपेंडिकुलर वाइब्रेट. So that's why it is transverse in nature. You can see this also, it is vibrating like this, but the motion or propagation is perpendicular to the vibration, and the vibration is perpendicular to the ground. Ground को perpendicular vibrate करे, move करे perpendicular to the vibration. Vibration को perpendicular move करे और ground को perpendicular vibrate करे. So H wave also known as secondary wave, ताको shear wave को जाए, shaking wave को जाए. Shear wave कहीं को जाए because যদি কোনসি বডিরে এটা মুভ করুছি, then it will shear the body like this. বডিরে বডিকে shearing করে, shearing force through এটা মুভ করে, it moves through shearing force. So that's why it can change the shape of the rock body without changing the volume. So যেতলে shear wave pass করছি তোমার rock র ভলিউম কনস্ট্যান্ট হচ্ছে, বাট shape change হচ্ছে. এটা হচ্ছে নন ডাইলেশনাল. এটা डायलेशनल में जोड़ा p wave होता है डायलेशनल, it is non directional, and it is rotational wave. যেটা irrotational होता है এটা না rotational wave. So যেহেতু এটা shearing required করে movement পাই, সেটাই it cannot travel through fluid because fluid have zero shear strength. Fluid ର zero shear strength है, ସେତେ fluid ଭିତରେ ମାନେ travel କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ. Fluid ମାନେ gas ଆଉ liquid. So it can only travel through solid medium. So this is the formula. Velocity H wave is equal to mu by rho. So mu जोटी 0 होइबो, velocity सेठी 0 होइबो. तो fluid रा mu होची केते? Shear modulus होची 0. So that's why the velocity of H wave is 0 in fluid and gas and liquid. This is the formula. P is equal to mu by rho. Now the numerical कले तुम्हारा मन रहेगा. These are two body waves. So these two waves have spherical wavefront. मतलब these wave have both body wave, P wave and H wave have spherical wavefront. So आगे हम लिखिए what are the given things, what is asked. Given कौन अच्छी bulk modulus के लिए 70 GPa. 70 GPa, that means 70 into 10 to the power 9 Pascal. The mu देची mu is given, it is 30 MPa, which is 30 into 10 to the power 6 Pascal. Then it is given density, it is 2.6 ग्राम पर सीसी. तो हम जाने जब पास्कल गुरा हो कौन केजी रे थाए, तो पास्कल यूनिट हम कौन केजी पर मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर. सो कैलकुलेशन बड़े हम सब समस्त गोटे यूनिट रखिया चेष्टा करंती. 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करबा केजी रे. तो केजी रे कन्वर्ट कर तमने जो 2600 केजी पर मीटर, केजी पर मीटर given अछि. So we have to calculate velocity of P wave and velocity of H wave. First we'll move to velocity of P wave. Velocity of P wave formula is K plus 4 by 3 mu divided by rho root over
तो आम एक लिखा जीपी स्क्वायर सो के दे दी 70 जीपीए 70 इंटू 10 टू द पावर 9 प्लस 4/3 म्यू दे देला हमर 10 टू द पावर म्यू दे दी 30 इंटू 10 टू द पावर 6 30 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय रो दे देला 2600 तो हमें सॉल्व करब चेष्टा करिबा तो 10 टू द 6 में 10 टू द 7 हे जो तो 10 टू द 7 हमें कॉमन नहीं परिबा 10 टू द 7 यदि कॉमन नहीं जो ताले 70 into 10 to the power 2 plus 4/3 into 3 तो 3 कटि जीव रहिबा उछका ए एतिकी मोर एटी जेहेतु ऊपर तुम्हारा पास्कल अछि तो केजी पर मीटर क्यूब अछि तो एठी तुमर आसी जीव केजी पर मीटर into second square divided by kg per मीटर क्यूब गोटे मीटर क्यूब कटि जीव गोटे मीटर कटि जीव तुम रहिबो एठी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट टा होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर क्या को हमें सॉल्व करेगा ये जो 10 to the power 7 into 2.6938 यदि तो VP है जो अंदर रूट ओवर तो रूट ओवर ऑफ एतिकी रूट ओवर में मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर रूट ओवर कले मीटर पर सेकंड इच यहाँ खाली रूट ओवर बाहर करे दे तो रूट ओवर ऑफ दिस मच इज विल बी 5190.227 so 5190.227 मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड बाहरी हम तो किलोमीटर कन्वर्ट करले 5.19 किलोमीटर पर सेकंड this is the velocity of p wave it will be velocity of s wave will be mu by rho root over write down velocity of s wave plus square equal to mu by rho so mu here it is given 30 into 10 to the power 6 divided by rho it is 2600 आपको सॉल्व करिया मोर हे जो एटा केते 3 into 10 to the power 7 by 2600 अछि दुईटा 0 कटि जीवो तो रहइबो 3 into 10 to the power 5 divided by 26 so 0.107 kilometer per second. Then there is a general relationship between velocity of P wave and S wave. The velocity of P wave is 1.7 times faster than velocity wave if both wave traveling in the same medium. The approximation relationship in the same medium. So P wave is 1.7 times faster than S wave if both the waves traveling in the same medium. This comes to surface wave or log wave. Sorry, surface wave, it is classified into two types. One is log wave, or it is called as long wave. Another is your Rayleigh wave. It is your R wave. So from these two, this is the long wave. It is transverse in nature, and it has longer wavelength. It has longer wavelength and low frequency. It has longer wavelength and low frequency. Because of its longer wavelength and low frequency, it is destructive. And it vibrates laterally. Lateral in the sense, suppose धर कि wave एमती move करूची. Suppose आमे धर S wave कहले जितने S wave टा move करूची, से ground को perpendicular vibrate करूची, and ताकू perpendicular vibration को perpendicular move करूची. जितने आमे Rayleigh log wave पूछंती, ताले से जो direction में move करूची, ताको perpendicular एमती vibrate करे. But that vibration is parallel to the ground. क्योंकि बुझिबा सेटा
it is like this. The wave is vibrating in this direction and the particle is vibrating like this. In case of surface wave, তোমার S wave মানে এইগুলা ভাইব্রেট করলে and propagation এই direction হউতলা এটি ভাইব্রেশন তাকে ঠিক পারপেন্ডিকুলার আছে মানে তুমি যদি নর্থ আড়ু মুভ করুছ তাহলে ভাইব্রেশন ইস্ট ওয়েস্ট ডিরেকশন হউতলা S wave केस रे कौन होता तुम्हें यदि नॉर्थ आड़ो मूव करतो तुम्हें अप डाउन वाइब्रेशन देखो तो अप डाउन वाइब्रेशन होची कैरेक्टरिस्टिक ऑफ S wave but lateral vibration east west vibration तुम्हें suppose जरा imagine करो कि you are moving towards the north then the vibration will be east west so that is also transverse कि जुआड़े तुम्हें propagate करछो ताको perpendicular vibrate करछो तो यदि मु propagate करूची गोटे डायरेक्शन को ताले मु धरे नॉर्थ आड़ू प्रोपागेट करछि ताले मु तुमको दीटा टाइप रो वाइब्रेशन एमति देखि पारिबी जोथरे कि से माने परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन होते सो तुम यदि नॉर्थ आड़ू मूव करछो तुम यदि ईस्ट वेस्ट वाइब्रेट करछो ताले तुम इट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्थ तुम यदि अप डाउन वाइब्रेट करछो ताले दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू नॉर्थ तो से अनुसार एस वेव था अप डाउन वाइब्रेट करे और ग्राउंड को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे आउ एल वेव होछि ground को parallel vibrate करे and both vibrates perpendicular to the propagation direction. Understood? एटा बुझी पारला डाउट रहला किछि but long wave or low wave it has a higher or longer wavelength low frequency is most destructive type of seismic wave. earthquake रे ई wave टा अधिक सबटो destruction करे. Just imagine that key this is your north side you are moving towards north so propagation towards north आड़ू propagate करछने हमें vibration हमें दीटा टाइप रो देखेबा vibration गोटे होची मोर अप डाउन अप एंड डाउन इमेजिन करो जे तुमे यदि बस रे बसछ ताले तुमे जो डायरेक्शन रे मूव करछो तुमे सब सीट रे बसलो ताको परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर दैट इज ए सिचुएशन ऑफ एस वेव तो अप डाउन वाइब्रेशन रे एस वेव है जदि तुमे मूव करछो यू आर वाइब्रेटिंग ईस्ट वेस्ट तुमे यदि ईस्ट वेस्ट वाइब्रेट करछो वाइब्रेशन टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट हैला ताले एटा हवा एल वेव सो बोथ केसेस रे तुमे नॉर्थ को परपेंडिकुलर होछ गोटे केस रे तुम्हारा वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड अप डाउन रे तुमे ग्राउंड को परपेंडिकुलर करछो कोनोसी बॉल पके दो तो से ऊपर तळ होछि जोटा सेही टाइप रो थिंग भाव and vibration is L wave कथा हम कहउछन ताले it is east west it is parallel to ground बुझबेला then comes to Rayleigh wave so Rayleigh wave it is a type of surface wave which is both transverse and longitudinal in nature eta both nature देखा it is not used in seismic study but earthquake study रे बेसी यूज करा जाय it is similar to ocean wave eta खास का समानता है ocean wave से समानता है and the particle पूरा circular motion देखा हम देखला अदर केस कोटी परपेंडिकुलर वाइब्रेट करछि कि पैरेलल वाइब्रेट करछि एठी समय elliptical motion देखाते Rayleigh wave so from the low wave and Rayleigh wave is the fastest wave low wave रो velocity अधिक थाए than Rayleigh wave but low wave paper is the fastest surface wave and can only travel through solid medium low wave भी खाली solid medium through the travel
So you can write down velocity of P wave is greater than velocity of H wave greater than velocity of L wave greater than velocity of R wave. So given which density is 2.7 gram per cc. So you have to convert it into kg. That is 2700 kg per meter cube. Then it has a bulk density that K is 30 Pascal and shear modulus mu is 22 GPa. GPa means 22 into 10 to the power 9 Pascal. Now we'll put Vp the square is equal to K 30 Pascal plus 4 by 3 into 22 into 10 to the power 9 Pascal. 22 into 10 to the power 9 Pascal divided by 2700 kg per meter cube. It will be meter square per second square if you solve the unit. So now we have to calculate this. You can use a calculator. So we will use the calculator. It will be, so Vp will be, we will solve and take the root over. So Vp will be 3296.088 meter per second. You can write down 3.2 kilometer per second. This will be your answer.